Hi guys, welcome to Hindustan Times. This is Sneha Biswas here, and today I have Dolly Singh with us for a lovely chat. So first of all, welcome to Hindustan Times, Dolly. Thank you. Thank you so much. I used to read Hindustan Times as a kid, so good to be here. Absolutely, it's a pleasure to have you. So, Dolly, you are in conversation about your feels about your upcoming project. Feels like home. So, you tell me what feels like home to you. How would you define that? I think food is a big factor in, when you want to feel like home. मम्मी के हाथ का खाना मिल जाए, घर का खाना, तो वो सिर्फ खाने से ही लगता है कि घर आ गए हैं. And now I feel like I've also settled in Delhi very nicely, और ये भी एक घर बन गया है मेरा. तो यहाँ पे भी मेरा I think I have a dog, so when I come back to her, it feels like home. And I'm guessing in the show also this is what they're trying to, वो भी यही कोशिश करे. जैसे अब मुझे दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ नहीं, बट मुझे अब लगता है कि मैं यहाँ पे भी एक घर है, मम्मी पापा के साथ तो है ही, और यहाँ पे भी एक हो गया है. तो आई थिंक इन द शो ऑल्सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो, कि आपको अगर कहीं और अप्रूव करके जाना है और अपना घर बनाना है तो वो कैसे, how the process is, because it's taken me like 10-11 years to feel like home in this house in Delhi. So I'm hoping that inki journey jaldi ho jaye, but I feel like home through food and through my pet. And how did you get on board with this project, Dolly? I got on board with it very in a very sweet way possible. So one of the writers of the show said is a very dear friend, and I remember when he was just writing the show, तभी उन्होंने मुझे बताया था show के बारे में, and the idea is so sweet, it's so cute, and it's so relatable, about these 4 boys trying to figure out life. Bromance भी दिख रहा है, लड़ाइयाँ भी दिख रही हैं, relationships भी दिख रहे हैं, career की भी issues हो रहे हैं, family issues अलग. So I think it's a very relatable, just vignette to show of these 4 people. And then they present, once it was all done and, everything was about to be made, then they presented to me that, there is this role, we would want you to play it. We only see you playing it. And when I read about the show and the character, it fit, I honestly, I did not need any convincing. I was like, ये तो मैं कर लूंगी, because this sounds amazing, this seems like a great character, the overall cast is amazing, overall show ka idea, feel, everything else is just brilliant, and I think a lot of youngsters will definitely relate to it. So मेरा character तो मेरे को बहुत आराम से मिल गया था, but it's definitely a character that I think very keep close to my heart for a long time, and I'm very excited for it. So you gave auditions? I gave one audition, yes, in the beginning, just because they needed to see the tone and all of that of character, but not much, because यहाँ पे मैंने थोड़ा फायदा उठाया है अपने connections का. But it was a lot of I think when they were writing the show and when they were creating this character itself, I think they could see me fitting in, so they just needed that assurance कि हो जाएगा. And because I was also more than excited to be a part of this, I think it just came together very nicely and no one really had any issues. दोनों sides से ये जोड़ी बन गई एक साथ, मियाँ बीवी राजी हो गए तो हो गया. So Bombay or Delhi, which city feels like home? I mean, my home is in Nainital, so that feels like home. Okay. But now, because I'm living, still if you have to pick one. Yeah, because if you're making me pick one, I'll pick Delhi, because I've lived in Delhi for 12 years now. Mumbai is very special though. It's because all my big work happens there, all my big shoots happen there, and it's like कर्म भूमि मुंबई है ना, तो वो प्यार अलग है, वो एक स्पेशल प्यार अलग है. But what feels like home is definitely Delhi right now, because I have a house here. In Bombay, when I go in Mumbai, I have to stay in a hotel. So अभी तो वो घर नहीं लगता. So I think soon you'll have a home in Bombay as well, and then you'll be able to call it your home. Bhagwan, please, God, listen.
Yeah, let's see. So, in fields like home, you are playing the role of Biba. So she's from Delhi, Yeah. and of course, your Delhi impressions have been so much loved by people. I think it is the first thing that went viral. Even I remember you knowing from there. So do you fear of being stereotyped? Yeah, a little bit. But I think with Biba, thankfully, the stereotype is not there. Initially, with content, I used to feel like that because I mean, the videos also we were doing were a stereotype only, South Delhi girl, thank you. Yeah. But thankfully, I have not faced a lot of Delhi stereotyping so much because I also come from another place and I'm not a Delhi person throughout. Like, I've not lived in Delhi throughout. So I have. I can bring other things to the plate as well. And I think with character like Biba, thankfully they did not write it in a very stereotypical way कि because Biba is from Delhi वो बिल्कुल ऐसी ही होगी. I think because she's a young woman who's living on her own terms, by her own rules, not listening to the society, obviously a big feminist, takes care of her family and her brother, her friends, everyone. So I think she's definitely a very nice person. And I mean, she's a typical Delhi wali for sure. She's बेबाक and bindas. बट अगर वैसे कहें कि एक स्टीरियोटिपिकल वे में दिल्ली वाला क्या है इसमें, तो वो तो नहीं है. शी इज वेरी रियल एज अ कैरेक्टर, वेरी रिलेटेबल एज अ कैरेक्टर. सो थैंकफुली वो कोई ऐसे आई थिंक वहाँ पे वो स्टीरियोटाइपिंग उतनी नहीं हुई है थैंकफुली, इवन दो द कैरेक्टर इज फ्रॉम दिल्ली एंड मेरी शादी भी दिल्ली में ही हो रही है शो में. सो ऑल ऑफ दैट इज देयर. तो दिल्ली की एक चीज जो आई थिंक शो में हम देख रहे हैं वो बस हमारी अच्छी सी बड़ी शादी है. तो आई थिंक दैट्स अ मोर दिल्ली थिंग टू डू, टू हैव अ ग्रैंड वेडिंग एंड दैट वी हैव. हाँ, मेरी शादी हो रही है और मैंने बड़े मजे किए. इन रियल में कब हो रही है? Is there going to be an announcement soon? अनाउंसमेंट करके तो शादी नहीं करूंगी मैं. अगर करूंगी भी तो उस लेवल की सेलिब्रिटी नहीं हूं मैं कि मैं अनाउंस करना पड़े मुझे. बट देखेंगे यार, हो जाएगी, क्या पता, यू नेवर नो. अभी तो कोई प्लान नहीं है मगर. So, right now you are an actor, but then if I talk about your career, a few years ago, we have seen you interacting with so many celebrities, So during that, from that experience, is there anything that you have learned from any actor? I think humility more than anything else. मैंने सिर्फ देखा, स्पेशली जितने भी बड़े एक्टर्स से आई मेट, जब मैं कंटेंट बनाती थी, अभी भी मिलना जुलना होता रहता है. यू कीप कमिंग अक्रॉस सो मेनी बिग सेलिब्रिटीज. बट द वन थिंग आई हैव लर्नड एंड आई हैव सीन देम डू इज जस्ट बी humble and down to earth. And it's also a surprise because when you grow up watching Bollywood and big films, you think like, oh, they will be so special, and you can't really approach them and you can't talk to them, but they seem to be, and most of them, I would say 99% of these people have been so warm and open and really nice to talk to. And I think that's what I'm also trying to learn, to just like, sometimes वो होता है ना, हवा नहीं लगनी चाहिए तुम्हें फेम की और इन चीजों की ज्यादा. थोड़ा जमीन पे बने रहना चाहिए. That's what I've learned कि करियर पे भी फोकस करो और फेम भी मिलता रहेगा, but try to be a nice person and a genuine human being first, more than anything else. So during these interaction, Dolly, did you come across anyone who was different in a good or bad way than what you had expected? देखो, बैड तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं बताऊंगी. बट नहीं, आई डोंट थिंक. How honest? Yeah, but नहीं, I'm being honest otherwise also, that actually there was ऐसे कोई मेरे साथ बहुत बुरा ऐसा कुछ हुआ नहीं जो मैं बोलूं कि हाँ ये बहुत अच्छा नहीं हुआ था या जो भी. I think everybody was great, whoever I've met. There's two ways. या तो वो प्रोफेशनल होंगे कि वो आपके साथ बनाएंगे, काम करेंगे, and then they will be themselves, which I like, because मैं भी ऐसी हूँ जिंदगी में कि हर वक्त मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ. तो कई बार ये होता है कि लोगों को लगता है कि मैं रूड हो रही हूँ, बट ऐसा मतलब मुझे लगता है कि नहीं, प्रोफेशनल ठीक है. जब तक आप काम कर रहे हो उनके साथ आप बात करो, और जैसे आपका कट हुआ आप थोड़ा सा चुप बैठ सकते हो. इसमें कोई बुराई नहीं है. सो व्हेन अदर एक्टर्स डू दिस टू मी, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है यार, दे आर बीइंग प्रोफेशनल. बट कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो मतलब इतने वो मतलब 100% क्या, वो फिर दो
1000% दे देते हैं. फिर वो इतना कोशिश करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल विकी कौशल, व्हेन आई मेट हिम, ही वाज ब्रिलियंट. हमने एक टेक किया उनके साथ, फुल वन गो में एक पूरी वीडियो निकाल ली, एंड वी वर वेरी हैप्पी विद इट. वी वर एक्सट्रीमली हैप्पी विद इट, एंड ही वाज सच अ गुड परफॉर्मर. एंड ही टेल्स मी, अच्छा एक और कर लें क्या? And you know, that is such a sign of this great actor, because he was like, I think somewhere he felt he didn't do enough. तो उनको लगा कि एक बार और कर लेना चाहिए. So you know, there are people like this also, where who you learn a lot from. So I have had really great meetings, and I've met celebrities who are really good, and all these actors, you know, Nawazuddin sir and Pankaj Tripathi sir, everybody was amazing. And I mean, वो तो उनकी तो acting भी एक तो उस level पे है, और फिर वो इंसान भी उसी level के हैं. But I think it's all about, you know, absorbing the best from the people you're working with. So I think that really helps to enhance. Yeah, definitely. Learning, हर time आंखें खुली करके देखते रहो और सीखते रहो. So apart from you know, feels like home, there's a Model of Mumbai, which is in the talk, and like everybody is talking about the show. So I would like to know, Dolly, how was your experience you know, working with Masaba Gupta? एक्चुअली मैं मसाबा को मिल नहीं पाई, बिकॉज मेरा जो रोल था, आपने इफ यू वॉच, तो वो बहुत वो फोन पे बात कर रहे हैं, वर्चुअल कॉल हो रहा है. Yes. और मतलब अब ये चीजें ज्यादा समझ में आती हैं कि अगर एक्टर्स उस सीन में साथ में नहीं है, इसका मतलब उनको शूट भी अलग अलग करा गया है. तो मेरा शूट भी कुछ ऐसे ही था. मैं उनसे मिली नहीं थी, बट मेरा डायरेक्टर के साथ और वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा वो गया था, और ऑडिशन भी उसका बहुत अच्छा हुआ था. और आई थिंक वो पूरा एपिसोड भी लोगों ने बहुत अच्छे से रिसीव किया है. और मुझे वगैरह आते रहते हैं, लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते रहते हैं कि वो देख रहे हैं, तो वो बहुत स्वीट है. एंड आई थिंक वो जो रोल भी था वो भी बहुत क्यूट था, एंड बहुत रिलेटेबल सा था, क्योंकि वो डिवोर्स वगैरह हुआ है. एंड I feel like women divorcees anyway go through a lot in our society. तो वो करके मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो I'm happy that उसको अच्छा उसको पसंद भी कर रहे हैं लोग, एंड सारी कहानियां उसमें काफी अच्छी थी. And now I'm excited for this Lionsgate play. Feels like home. I'm अभी मतलब अच्छा लग रहा है अभी बैठ के कि अभी एक करा है, अब एक और आ रहा है. And I'm very excited for people to see this as well. और I'm hoping कि इसकी भी 1000 screenshots लोग मुझे भेजेंगे कि हम तुम्हें देख रहे हैं. Definitely, I'm sure they will. And if you have to name one actor, you know, from Model of Mumbai you like the most, who would it be? I mean, मेरे एपिसोड में मसाबा and Ritvik, both of them were so good. And Ritvik, I think he's so young and he is such a good actor. बहुत अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, तो हेड ओवर हील्स वो तो मतलब बहुत अच्छा किया था उन्होंने. Okay, and I wish you all the very best, you know, for Feels Like Home, and I am sure we are going to connect again. Hopefully. Thank you so much for project के साथ. Thank you Sneha, thank you so much. Bye. Bye.